bia ne nsese ya yedi gu akomafa coronavirus na wi yi yedi mu nsamo brel ya demo ebe kwa Supreme Court na nso matena se ya enne de nsamo mu bobo ho na eye abato commissioner ne lawyer afe eye na nado dan kwa kufa no lawyer o nsamo mu gina mu chire se enya de obi abegina eye adaka mu ama ya bisa ne nsamo na enna chatwunsu egina ma presa mpanimfo ebe masa anema akoso akwansia bi asi ewo anragaja nsenti ye nua be ma ofoso champion AK achi wodi mu ama ne nyina da bebre yen Any I central need just James Samofa and so a cast and Patamo Honum Nina say, I dissuade be your mother hostel be a Rema Jackson hostel no or much more not say yes I dear Chani and Tazan for Friday chew. Politin pa say yet toilet try yaboa no do bois do mojankwa eshaba compass na ye dem kra na be share emu some anything. Yeah, the project no so be baso so ye nua be ma na ya opepra be ko na wode nsam abre nsam no do so wie ya sinkunwa ye de be som wo se pram to breka se ewo Oyerepa kasa fidie so ye live for Facebook YouTube no so tem eno ntu batimi ahwe no watima dia che wo do adwenkyera ba ya kenka dia fransam no boko na ye dia mo ya nwen ne krokro abi nya bre na ye kenka franfra ense da mo nyina mo ase nyame nsira obi a na na kwabra kase wo brempo ne awia mene mame efia nyako papa bi wasoafo ya wohwe amanebo ho nsam so wasan ya brase bejane de ma adesia ya wo ofo ase ayerebi wono kro ya ne asa bo ne nse nyame ya adom na okọ abajako ya tutu obi ya no bre ya bo obi din no na se doso no hwe na se nema nyina timi ko yie kama de ma no de a no ono a na be sa ya wasoafo hwe amanebo ho nsam so bra no ya wo ne nsam twofo ehia no de nsam eto nsam twofo anim na ya nso abiebie mu atese mu afifi mu adwamu a na adesia so ahusa de nsam esitie e wo Ghana hasei na coronavirus ama nsam na ye ten ayesa bible mu asa no kanya wo nwieda ntetemu na do so pa ene sen wo kire mu se obi wo hono mu a na wo firi nkrofo ama so na eba Ghana hasei coronavirus se ye free na hwese wo bia na so wonye bie no emu nsam no na akoye wisi basa unhu sa de niam sitie mbo ane se na nimu hantwe na mfifire pram no na wogina kotoka wiem gina bia ne ade a ne nyina so yade a hatwen obi nso wo hono mu a wase me kodi medwuma ba ko mienu miensa bi aba na otwentam no mesa ba ne ade a na no ana wa kyerkyere mo bra ne santwofo din komo no ho kyerɛ sampa se obi wo hono na se bia wo ye na adwen se wo dan no ho na otwentam na wo sa ba ne nyina nso ye nhyehyɛ a wode agu akwa mu a ede ebema saa nipa no ana obi nso so hono mu a asoodene pa asoodene sa asoodene ne ade sei no wo ye na adwen se nhyehyɛ ne sadia coronavirus na ba ma ewie mu nyina sankra sasa sankra nyuma asankra sikasam ne niam nyina so ye ba sa manfo furu kura no aka da mu wontimi nsie ne ade no nyina so yade a hadwen wato no bo ase akyerɛkyerɛ mu pa sa yare no ye very stubborn enso yen so di anamontuo ye stubborn be di na chipa. Airlines who board passengers without PCR results or who transport or disembark passengers with positive PCR test results into Accra will be fined $3,500 per passenger. Ghanaian residents who depart Ghana and return within 1 week will no longer be required to present a COVID-19 result from the country of departure. They will, however, undergo mandatory COVID-19 testing upon arrival in Ghana. Passengers will be subjected to the mandatory COVID-19 test at the airport terminal at a cost to be borne by the passengers as indicated as following. Ghanaian and ECOWAS citizens now, effective, I think, 8th of February, 6 p.m., UTC, pay $50. All other passengers will continue to pay the $150, and this must be paid before embarkation. And if that doesn't take place, the airline will be sanctioned for it. Non-Ghanaian passengers may be refused entry and return to the point of embarkation at a cost to the airline if there's no proof that they have complied with these guidance notes. Ghanaian passengers will have their passports seized, the passenger handed over to the state security agencies and taken into a 14-day mandatory quarantine at the designated location at the passenger's cost. That is for those who, for some strange reason, it is found that they have not complied. The airline will be surcharged and the individual will also face the measures that I have just mentioned. Wey aye yewura kwadwo opon kromana wo wie kura no ana yebusa ne se ntese no Ghana fo anase obi a ana wo se hwe na afensu efiri hwe se eja wo obi anase oni bi wo airport ho ana eno so akire mu. Some category of persons are exempted from this. Airline crew, as has been advertised already, are exempted from the pre-departure and arrival COVID-19 testing and should follow the airline policy for testing. There's a separate policy for them. They'll have to follow that one.
Children under 5 years of age will not be required to undergo testing on arrival at Kotoka International Airport. Passengers who arrive under emergency circumstances, such as diverted flights, will not be required to undergo testing if they do not leave the airport or remain in isolation in their hotel. Children between the ages of 5 and 12 years will be required to pay for testing at the new rates. That is the new rates that I've just outlined. And then very finally, for passengers who are departing the Ghanaian jurisdiction, passengers will be required to adhere to the COVID-19 testing requirements for their destination countries. Departing passengers will undergo temperature screening at the entrance of Terminal 3, and passengers are advised to arrive at the airport at least about 4 hours before scheduled departure time to enable all of these COVID protocols to be adhered to. Wey amane boso afo ye wura kwadwo opon kroma no kra na sa yamra se bejane de ma adese ya ewo ofo ase ayire bi nyina no coronavirus nsese ya eja yedi egu akwam ewo Kotoka wimse gina bia ne ade sebe ya ja yare no ko aye ko no ebetime abafomu ye kwaya ni ewo kasebo num ha ye Oyerepa FM 100.7 so ye ria pram to bre kasebo na wasugui na Supreme Court na ye kwa ne ye kasa yukura no ene de omunya ma first half na omu da so te wo ya omu edi nsama na omu tie nsama ko na ye kai ye ho kakra bi a enura no na petition no de wode na sam ye no wode tu dwa say bra rojo metil nunu de ne nsama tu dwa nyina wie na dance de tu dwa no wo chemu say wo ma close wo mu case no na che say witnesses na dance fo numa omu so omo wo emu miensa be kasa wie na chese omo asem no de omo wa e na omo di aba na omo mfa bi meka ho bi mtimpanimfo etimi etoa so efri ho na omo no si ye no e na oye Justin Amanuvo ya wono ejina mu e ma abato komisa se lawyer na council pani enso di tu dwa so omo so kra no omo nya hyehye ye bia e so omo di adanse die ni bia beba abegina dakam ama ya toto na no ne e kwaso na no omo ye okay ntimpanimfo hweso a emfa ni asem no sa nso na lawyer Koto Ampa oye onu so gina mu Emma second respondent no ye na na adodan kwakufa do no so kan asabo kro na bie enti ye na bra kwato tena ase no asam na enro mo keka ye no Justin Amanuvo ya wogina mu ma isi no de wo kan na wo kan sa nso na Koto Ampa so de wo kan na wo kan na ene ebra o move emotion no ye ntie de wode etu it's a submission that a respondent or a defendant can elect not to call evidence at a trial in a civil case. My lords, we refer to Order 36, Rule 43 of CI 47 and CI 87, 3E sub 5. My lords, Order 36, Rule 43 of CI 47 and my lords, Order 38, Rule 3E sub 5. That is as amended by CI 87. As amended by CI 87, my lords. My lords, we also rely on Section 62 of the Evidence Act, NRCD 323. Lords, with your kind permission, if I may read Section 62 sub 2. If a witness who has testified is not available to be examined by all the parties to the action who choose to attend and examine, and the unavailability of the witness has not been caused by any party who seeks to cross-examine the witness, the court may, in its discretion, exclude the entire testimony or any part of the testimony as fairness requires. My lords, I made that point yesterday, and it is the case for the first respondent that having heard the evidence of the witnesses of the petitioner and the cross-examination by us, it is our humble submission that we do not require any further evidence for this court to determine this matter, and therefore we do not intend to call evidence. Therefore, the laws is our submission that our application that we made yesterday be upheld.
Enti no Justin Amenuvo wono council na lawyer penia wo gina mo ediama abato komisa no na mote say section 62 evidence act no waken kan ho no na wo de akyekye mu asese dansini na kwaba se woni ho na asese wa medjo se yemi se bisa ne nsam kra na empanifo ti mi gina ne nsam no so edidi asam no ne ho nsam ase omo kwoto agina mu aka se nya de a omo wo bibibia so obi begina witness box mu ama ya bisa no ensam ebia biom se de asam ne tie na no omo ya okay timpanifo ebetimi agina de omo de aba no so na omatoa asenie no eso na akoto ampaw ya ono nso gina mu ema second respondent no ya na na Danko Akufo-Addo enso so kan adekoro na. My Lord, we associate ourselves with the submissions made by Counsel for First Respondent, and in addition, we wish to refer your lordships to the case of Joseph Akunu Bafo and 2 others. This is Lawrence Buaku, Supreme Court of Ghana Law Reports, and 2 others. This is Lawrence Buaku, Supreme Court of Ghana Law Reports, 2013, 56, where the court held, referred to the Agbosu and others, that is Kote and others, 2003, 2005, Ghana Law Reports, as follows. A litigant who is a defendant in a civil case does not need to prove anything. The plaintiff who took the defendant to court has to prove what he claims he is entitled to from the defendant. At the same time, if the court has to make a determination of fact or of an issue, and that determination depends on evaluation of facts and evidence, the defendant must realize that the determination cannot be made on nothing. If the defendant desires the determination to be made in his favor, then he has the duty to help his cause or case by adducing before the court such facts or evidence. My Lord, so when we elect not to adduce evidence, we do so at our own risk and will fall on the sword if, after evaluating the evidence of the plaintiff or the petitioner in this case, the court comes to the conclusion that the plaintiff has met his burden of producing evidence and burden of proof. So, my Lord, we believe that the petitioner ought to be very happy that the case will be determined on his evidence, including his evidence as chief and the evidence elicited from him during cross-examination. So we think that our decision works in favor of the petitioner. And in any event, the petitioner cannot, by law, compel us to enter the witness box and adduce evidence. Enti we ye akoto ampaw wono na ye lead counsel na say wone a ejina ma lawyer fo ejia mama na Danko Akufo-Addo oda wo ma no wono so na emra na no na wo kotu wo gina so a e de achemu say enti we no plaintiff no no de na asam aba no ene ye kame aye say defendant de ka say ne wo wakeka ene wa dance die no oye okay e wo so enti ye wo say ye gina so ne edi asam no kra wo say wo kra ya wo de esensa ye gina wo wasam so e de abebu asam ana say de keka wo ma church obi atro ne de agun krata so de ko enti nke no ano nti ono de wo gidi say e wo say ensam no say de e kro ehu na ono nso anu si ye no e na chachuchi kata ye ono nso ye lead counsel e ma ye petitioner no asa ye e wo sampanifo makwan e ma jemensa e begina adaka mu na no ankasa no say de mra ne tie no nso timi yiyi nsem bia no ana nsem bisa bia no e wo kwadu a ye de abono no ehu. The first and the second respondents have in fact adduced evidence in this case. My lords, let's be perfectly clear. Let's be perfectly clear what we are seeing here, what we are dealing with here before our very eyes. The first respondent has put in
a witness statement. And my Lord, I will first like to concentrate on the first respondent. And then at the end, I will make because I think the first respondent is at the heart of this case. So what is clearly before us is that the first respondent has put in a witness statement signed by its chairperson, Mrs. Gina Dukwe-Mensah, who is a returning officer, the constitutionally designated returning officer of the election, who also signed the constitutional instrument under which the election took place, CI 127. An instrument places specific duty on her and her alone. She it was who also signed the answer to the petition on behalf of the first respondent. In respect of the answer, she signed an affidavit of verification. Enti abusuafo chachu chikata na wono nso no yete nenka sese de akoye ewo so obeginam yama ne meginam ene ho nsamante no ena mpanifo ebesi ho gina yese yebema o maginam anase omunyinam anwumere no nsi akase ebomni ne ebesi no ye de ho nsam ebeba abetom so ya wo tie na ja wani gusu so a wo hwe bie aba for tentafidi na daroma ye to aso ne de ani akyerem so ewo ensafofro mu a ene anopen anragajan so kumase hase ya yanente se akwanhia kese bi asi ewo honum na eye cargo truck bia ne registration number no eye G8539-09 enya akwanhia ebra na woso eniema bi osusu se eye enchene ofirhi na wo kɔhene na ekoba ne sempo yenua bema ofosu a champion aka achi ene de wati asifom achi nyame asomdwe nkan wa wiye yo ga so kese wadaroma bibia bɔkɔ de nyame adomo wadaroma yentie wai no pedie bika da bia ka kwanhia ye tiri wa yi hunu ha ne de eyewitness nyanka sa me ni kopi so ewo Anwaga Junction ni dru asa be 10:40 no na theater said boy na amuni ato Anwaga Junction wa pepepe raba to na uhwemu na ye ofiri enkrankwa so ede ba enoma ewo mu ye nchene na uhwe se de wasi alodu a se de bia nma me sambia eka ka kwanhia ye kwa ye hwe ni no do bi panti wo ba no na oferi break na so je no hwanye na ka no emu yi a uhwe echetai na echetai ni ni nyina etugu fom na driver ni no so no ba bia no se nye ba nyame adom driver ni no ho anka amumutumi yi no na per diesel wo ka no nyina ehegu fom na enam fom na yasem kuma se obia emfiri mu ohode obia emfiri mu enti saa enema bebrebe ni video yi a wode ama saa ka ya ne ties hwehwe mu no enum na eguo na wose ofiri hin wo kɔ hen so the next guy na deba no yentime musana ni disem because the dia na the na si de na ayera am hihye intina the so musana sem kra ontumi nka we small boys here bia na ni afika kra young boys here bia ena saa niema bebrebe wei pa na egu ka baakum ebra na gaja nse ho bra maya na wase why okay abusanfo ya mu tie na Facebook di achi e wo Facebook no wada roma wo de bra Facebook na mehwe ade ka ya enya kwansia no hwe niema ya egu fom ho na obi ka kira wo saa ka na edaye ya no saa niema egu fom no nyina na egu saa ka no mu a abusua wa hwe ya wo beka se ka na bia wo firi soro na eba ya wa mfa baru ya bia wo hwe ka na sekura na hwe saa niema wo ipa na egu ka no mu a abusua Ghana no ho etomre bia na o ma adwuma no ya akoye dren etomre bia nsamoni kwa so obi ka kira obi kura no a na wo ka kira obi saa eniema ye gufomu eye nkyene yenim sade ye nkyene mu duro esitie ene ade na saa ka ye ase nyina ye bisi basa ye a yentime nka ho azam bebre no na hwede ye ka na ye na da ho na enkyene ye gufomu bebre be ne ade ne nyina gu saa ka mu a awurade nyankopon no a na ebehu yembo wo de bra Facebook Oyerepa radio na behwe ensam a ye ka no kura ni tai ni bi kura na atu ya eda ho no ba bia mete ya me ka asam a kire wa bia eja ebia na wo main TV na se bia wo phone ntimi nko Facebook na se YouTube nko hwe ade a wo de fa wadwen di de America na chi ka na se nyina we na chi ka no ase nyina we na chi
ana ka no kura hwe ni ti no kura no a eni ahoden papa bia na eye wanwasa wo se diesel nyina etu ya na enam fom wo otimi se ne tie no etu edan eda ayeya nti ka wo bi busa se bari aben wo twa mu na here fa na wo okro ya na nyina nso eye ensam a wodwere ho ba bia ontia ase ba bia nso wo ba bia Ghana no ho hwe de dia ho pa agese obi wu ansa na yetimi aka na ye kan sam kira prosifo woni ya wohwe kwan so ne ade na ye kan ya ka ho asam wa kwan so kusa ya bohu dawuru abo afia kobra abusuafo ye kwa abade a na ye kwa kepole empatam ho nom anase Kumasi Technical University ye wo hostel bi ho nom e ho adesuafo ni bi da ho a ye fa no Rema Jackson Hostel na ebekas e ho empatam ho nom ye si asem bi asi ho nom na asem asi ne se ye hostel ho nom obi mpaase eno omoda sorry ya politin bi ho no ma chese eye tea roll toilet roll yi bi ya bo ne doboa ni nose mask ni bi na moja nkoa emu nchiremu ne de James amofa yen sentro ni o ho no nti woni ye ebebo nkomo amofa ma hen ame me joso boy nkomo ama me anope ni nya ni nti so KTU Kumasi Technical University kan you know ani your friend K Poly ho no ma also be one my friend with my Jason Coastal wa hanum na no penny nya nti ese India si wo honum no Oyerepa antna so ye bana e ba hanum ba be hwe ya eye papa bi na tissue ene ho nkron ba emuja enyina ewu mode ama baba wa bi se omfa nche ni bag mu na mo nka nche wu bia na me no so obeba ba be gina die nti penipoti kakum ejin kokuanum ababa wa no wa hanu esan esu ene niema ekoso woni e wa hanu nti no enye so so obitima kasa enti hostel honu e ababa wa bi wa hanu ono so e go obi a oba bi chichi se no se na city e mo kwa bari boy package distribution Maybe sure. They asem said it by Okay. Saturday no ena madam na agin so ko oboase be fia no otimu je so se papa bi kai na odu obi ana ochia na papa na je so ma na okwan osimi ko school ni sa nyema nti o Saturday no odu na papa ne to na ochia nti ochia na oje no so se ne obadi a odi kwedi am se ne de o mbede fi no so su kwan akoboase nti o se amuna munu wa na papa ne ka tse ene obi wo Jacobu patase a e wo be kwai na o sene se obefe ni pananka waji ade won ho ba Kumasi a na nkode abren de on so am sumitin to jini na ye de etu ndi kai ma odu be kwai Jacobu patase on o fe ni panon so o fe ni pani shia ne be bi o shia na ye market e na oji ade na ode e be so be o se oba no ansa na oba se kun so panika chene se ade kona origin ojiwi ahwe na wembie ompeto obebi so no so endie wan fan command Saturday and Sunday and so wan fan ko edu Monday no about lectures so ba no hostel and no bet na sinti okochinchin oba na matade na ehye na yefi no ma odidi atade free brain no se san ho mini hostel and no the china plan no politin nti papa ne nipa ne politin na okoshia ne je niam when biem nti ni refie time I was okochi no jana niam na wa hasi ena me ko town nti ne ba na nimre na me bedu nti medu na politin no eda me bed ne so na mteni mi die politin then die na tissue ne nose mask a moja ewo mtema me bufu ya se nti madam to no wanya na nsa no one kind mame empa adiwecho etefo betima ko Facebook akọ check ehun asem na ye ka no ye ehun ponyi nya egu ho so so nti aba sa mi bie rubber ni mumi bie mu na tissue ne nose mask a moja ewo mu nti se ne ye dia bobo ade bi mu no acheche ese papa na ade na waka so onhia nipa no na odi ade no sa enema no na odi ye de odi ba mu nti meme ka se ge on ba tuli pa no aba ye mu ade no wanka e ma ye ma ne pa na nka onye de on fambo na ni ezu say nonsense be enamopa na me de na me bu self no ba yanka enye papa e ma me ni so obo mu no oti jai lija ma bia oho
Jama de ona mse de ba de no so obi ade bia okwaje no Jacobu pata so nipa no so afre ne fe onya ade ni serious pa obi ade ntentento onya do are ade so obi sana na ade na okwaje yen oje no obi emu de no so wen dim na me na se ni mi church mu na acha ni ade na ni mi bi emu na na da me bed no so e moja nti e bo ni hu esu ya de biem there are family catchers when they were in the name na me de mbie nti bi emu so na e bi ehu sama e den aba nese ni suro ni fa ne ma na me church and si bi emu se de bi on ma as why no address to be our bodam and as long we go the better okay the that you say papa no no awhwe appearance na say na no oh si de we o si papa na de papa no onye on se obi our bodam o more than na da ho cheche ni ma nyina we ni papa ne boni nyina to more than na agent na ho pa wow so see oh me say nipa de me de we nipa agene de efitie le wi ase le bu o no ma no de ye ni nyan kuma de bi e de aye into the fan so in so ka chere ni se we na we ndi mfenke bi papa bia untimi enka se me obi nkwaji ade mle no wa bla we na we ndi le se bibi wo ho ade property ye wo bibi wo na se papa ni ye wo suma si again ne de enhu na girl no on papa ne dada oni mo no be oni na te one area oni se edu awia ne anope bia ne wo twema papa ne tidua na se ene ohu na me ba o kwa fane kane manyema no obusano be woni we fi property a otimuntinye ma no kwa se ya agent ne ko papa na ye hu be du kwa papa na ebe etisi no no na ye agent. Okay, but mama instead of okay have pepe and it me buy my beboa ama yetimi asia de no say so take ade we are etia entimi ntan ko back na amofa school mpanimfo no na hostel ho mpanimfo ahwe ho no mo ma o masote mbede mami musa mpanimfo so wakobo mama hye me pacho ya mo maso anti ye ma so fu bi na ya we na so to be na ya we so no ga chere say risky they na get on the church mu me say e ono na nya na mense sa won kana no kranya de nche nya sa ye de ko so fubu no obo mpa ye na ye ne me sa no mense ne de ba so no nya na mense dia won kan chere wo se we nya no ko nya ne last month ni mu be ya ma wo so manager na anya de anti ti e say so fubu na no ni be so fu no or your program baby or one na send so no affair kakra say mi si ade na wa e risky enye bi abe me bi na so Oyerepa de wa ni tia e de asofo ne eti any media agency media me buy no yetima aboa ama me ni hostel mo ka ho ne mrantie ne ma ba wa ne bi aka ho ama yetimi edija atum ahye ade no and abusuafo James kwa mofa sa kwa me amofa na ma ne bona kase we no eya amade de ebetimi abase oba nipa kro no ode ade ne ma akwa ebi kro ni wura bi a no wo kwoto ogu na ade no so kan na ebi mistakenly no wadane we no de share dabi abaya ne nse nipa na wo soma ge ne se woni ade ne mre no woni made ana ge ne ekoje tieni o nipa na masoma wo se ma afia uduru bantema eya afa ba bi sei na je ade brem me no me masoma wo no me ni ade kro awode brem ene ba bi a wo koje ade no so nipa no so ni ade a wode brem eye communication abade me kan say entumi ma say ebeti on se bi a ukita ade na ukita ball and so se bi a wo to atwene na bi a enfuso mu no wadane ama no so betumi aye possible abusuanfa wo kwa Oyerepa radio Facebook ade aye kan da ho no Oyerepa radio Facebook na YouTube no eye Oyerepa FM wo behu ne eye kan na wahwe bi moja kura no enye na enye ma kura a wo kan nsabu no oba kura wan kasa ade no wo ho kura no se bi ya na ye wotan wati ase nsabu se no ya na ye wotan obi wo kura obu ne nsa kura mpese obi akura behu ni ade na wonya da agya kyekere se da bi onim de ode koye enewiase aye hu enewiase na ye wono ntiase bia heda nim na nyame no anaja obehu ye mmobo a watimi aboa ya kwanu asa nyina so afa ye nkwaji project yi na ya pepra ma ha bra na bibia boko de Kobra keden bonya ko kwada roma edomutil
Governor Medasi, you have to also send you be something for your project. I was at Remano. Some area were a Kumasi food you were in room, but you are not so I have a copy. Now you were a year St. Louis school, actually, a final power, a copy more, a year as my high. I think I thought some and as I'm in no mirror, what I way. Now, I mean, I can be on the Roman was here. It's a person that can come up. Maybe some say, you two are very. Then it's almost anymore, Mosaka. So, Mosaka as well. I don't want to buy another woman. I can put you at the moment. Many are your persons near your mouth. Aha, then you see me as a no problem to say. I saw that one on Bible. You're more than job with time. You're the radiator. Yes, Mr. Say, you two are very more in room. Mosaka project, I'm here in Mosaka, a bind of Bremo. There's a Mosaka, so they and I'm here in Mosaka, and your mamma. You mean, Medawase. Right now, Incentia, Yakuma Swadia, Yebon Pay, Incentio, Muntu Wanamo, and my Nadia, this idea, to a year Napu. A year, right now, Yabaka, Papa, because was so much. You can be via and at the court, if you say, MPP Amanu Kuno, Obasantimema, who didn't intimate. Tansu na dia desede e makie me meyo etibe se omune beti na yese adwuma no ana etibe nso na aye kumasi nyina ehye ne nsa ti kumasi ya wo be kumasi na wo pe aye ye mampanyi e wo kumasi a ye beyi etibe se ono ani ye kwa be ma ye mampanyi wo mu ti otumfo o te kokoso na na me bomu ase ama sole ade ama e fi se ono na santime nyina eye ne dia nenso ye ka manyotem ndi ye ka aye kanise omu ebu man ne padia na se so ba sentime mu adia ye mu tu fodi mu ne mu e be boni bi se asase na ye ne dia na on nia ye president ye ne dia na ye esibe mu bimia yakoma so ade nyina ye ba ko pe wo be pie mu mu ma ye nyina nim e kwan a afi etwa mu no mo ye wo ho bimia be hwe two road we wo ho a ye in and out ni air con ni air ba air faso mo me hwe se mpanyimfo atimi ahwe ma e kwan no atimi aye station ho eni yegina lodu ekotemale boga kanise wale na blongo ene na sefo ho mom ana o madia ye station empanyifo nyi se o munim pa sa na mi kan ho kwan no mu ba ko aka na efiri eye Dr. Caesar ho no mo ko no ho na wo so mum efa no ka kwan no o madia ye station ho ana VIP kanise VIP akesia no eni kanise Baza ke sia na ho ana o de kwan na yo mu stage na nye se e kwan o ma pe baby mum ana o magina san le ni se free eye St. Louis na wudi kan ka ho asem o traka kra bi pe na se wo ba junction na wo de ko eye ko from one e free wo ko nyina ko si sanwa ma to nyina o ma block kan na o mo elodu ho no so ye bu se o mo so mo ye working e se be si mo ye working e mo kan working no ana nti ano no o pe se e be tu na so ana sa station ya wo no mutim betu wo mo specific place ya o mo de be ye 20 de ya ho nyina e ba ko pe se kwan no ne nam so am e tu no fa na so am traffic ya chia kan ko kama which is that kwan ni double road wa e bi e manya de ko fa eye wo ne bi so ko fa so am no mo be ko fe so ko o mo ko e ko mo so mo ba be manya de akọ abrepo akọ e kan so fly air for e kwan no no ma de ye station no enti enkra ban e na wo to aba wo mo abra mo tie we media me mo nkra se o mo pesa santima ye kra behwe seni o mo konkofo kuro ye nim say right now o pe eye de kan say marketing center e wo biblemu ha na ko wiase afọ na nyina e Dubai o mo population no so say ye more than 1,000 times Dubai and they say if we are seeing in a marketing center o mo ku Dubai aya say ne so mo ko mo ni so mo tim na so mo do so say yen ka wo ho say yen ade no mo de niema etimi airport free to 1% Ghana ha mati pese niema etimi se sandia eni o mo so to niema ye efise ni airport so asantemai ni nya de te because e wo western region central region northern region both are region so asantemai mo nkwa na yetimi de ya fan station mini ya meda ase asantemai nkwa yetimi e de ya fan station kwabra e come e no tue mo ewo emromu a omo chese e kwan na St. Louis e chiri hono kokoti afantomai no e hono enye parking place e hono nye lorry park e no tikende e penifo although e mayor samme you know so obeto so want to ask no still already him so hono e di won he na fe e penifo e na mo so de mai e fa ma hono samme de emromfo omuso so omo kwan
I don't know what they parking place. I want to any parking place. So when you floor that equipment to me and I want to my that's papa yenua bema na ya opepra ye die project honsem ana wade adan no mesra ya senenso say Active Point Dental wo se yen kantra wo se ya egu wanum no mahunhia wo pa oba de se bi opese wo je ade wo bema ho a ahomachepa na wotare niti ben bema no na wo kan nsem egu na som mesra se bi apampan ne ade hawa obema no wo ye se wo ba no wo kwa achi no nani ahwedan no wonye na adwen se wo betie de wo ka no kra wo bi nso ho a eskwan ye da nanum no ekwan no soso atigrota kra betimi abonsa ho wo nanum wo bi nso ho a se be ne sen ye egu nanum no ahonsuo bia bi wo Ghana flag colors no e bia bi wo enti okọ school kra se no a anase wo fi a se be ne sen ye egu nanum no ye de example kra kire obi ade ni nyina no ya de a Active Point Dental se oye ho adwuma de ama wo e bia wanya akwansia na wo se no abu ana atu opase ye diska hokọ anase silver na ya Active Point Dental so de to me kabra na wane onyan seseye de opase ye wo cinema ubia na obi won so ne sena fifi of ase na kanso ane ade nyina so wo hyehye na kama kuma se dan nyame ane wo wone ye nuanom Ultimate Radio ana ben kuma se dan nyame wo ben ye nuanom Ultimate Radio honom a enti ya no wahye no nso se wo kuma se ne mpotamu a 0202 211 069 0202 211-069 wo dun kwane ne mpota mu nso a na ama kwan so a na obo eno ya 0554 571-779 Oyerepa TV abedwa esrawo decoder no do ba ya hu adwuma no se bia wo nya Oyerepa TV no a manen sambra na afeso me scan niema yie kama emfama wo bon se ye ma wo niema ye ti apa wo hwa hu sampa wo hwa de Oyerepa TV ni efri nyame obotimi afre no watinkyeremu bia wo 0322 497-263 na wajoso boss ba electric asenkane papa efie ye nkwagyina asane ebua no ho asem nte sade niema esitie ene ade no oboawo ama wonsanso atimi akabi de ekode ba nyina so oboawo kuma se dum Oyerepa FM 0541 12533 na wajoso Jopu Enterprise wakano home or the Jasmine's rice aba sanso na vegetable oil canola oil nesto no doni ade nyina so abanti manu ye ni o sanso so ene niema bi te se tawa edi dware ni ade rubber made no koma no ni ade nyina so watete so woyi na nkronkwa na sa utu akoton so a bantama one President Church of Ghana no ana de hwani mu 0249 971 655 post ni na dro ni ye immune system no ye managina kama o ha wo ne san wa ma ne ne san me nua ba eya gibe no ate bosom ya kwantu no betwa na kama be ma hwe na ne ma nko yi anonom bio ahodaso ene be ma Dankers People Johnson Offense Hospital Square Johnson ubenya bi post ni na duro wono an ye nimu no 0540 710-113 na wajo so prekasa nie moja ne bedi afusane ye kama na bibia nso akoye kama na misrawo eya ma ene ma nko ye emfa emao prekase eno an ye de kro yo 0548-953-324 na wajo so abusuafo yeda mo amohye yen ne mo amutie yen nyina ase ye bre na so ye kọ ama Oyerepa futuo ante na ne abedwafo no e de atoaso ama mo Emmanuel Oduro Korea wono ne samufo wa sam ma yen na bedi atwe Richmond Frimpong e wa hanom Christabel upon Dazi Priscilla enso e wa ha na Stephanie Owusu Sechere aboafo nka yen nyina nso muti bebre enka ye ya beso mo e ye me Mame efia nyako papa bi mini abema Nana kwabra kese Obrempong